Okay, I think correct inyo hang 31.8. Before na to i-solve, no? How about ang second question? Pila yung answer? For R, no? For the value of R. Ano mo ito gina-solve sa ikaduha ba? Solve for R. Kailangan natin eh. Okay, so for the positive half cycle, only diode 1 will conduct. So negative half cycle is diode 2. So sa itsura ana sa atong equivalent circuit. Kani is straight line na lang. Kani mawala. So, itsura sa itong equivalent circuit is na VO is measured here. And that, no? 2.2K. So, malala siya voltage divider. Okay, malapit tawag. Mawala ni siya sa picture kani nga resistor. So malalagya po nig as if para mo sa value, no? So R1 na siya, R2. Okay, the same magyapon ang voltage drop here ug here. So yeah, voltage divider lagi di ay. CPU. R1, R2. 2.2K, 2.2K. So 100 volts times 2.2 over 2.2 plus 2.2. 50 volts. And kaniyang gamiton nga value pag-solve sa VDC. 50 times, ito, 2 over pi. Tama ba? Full wave rectifier. Yeah, full wave rectifier. So 2 over pi. Or 0.68. 63, I mean. So VDC is 31.8 volts.
So this is for the positive half cycle. Actually, the same magyapon analysis sa negative half cycle. Sa kaning kuan, kanina pod ang ma-open, kanina pod ang mo-close. So kung atong huna-huna huna-huna og maayo, and then redraw ang equivalent circuit, yan nilagyan po ng gawas. No? So for the positive half cycle and the negative half cycle, ayan equivalent circuit as expected. So ang atong output, full wave rectifier man siya. So yan nalagyan po. So 50 volts. And somewhere here, ang atong VDC, which is 31.8. Okay. Any questions? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Like, correct gyapon ang analysis na approach, sir, na i-treat lang na mo siya, sir, as like half-wave na rectification, sir, kay mao gyapon, sir, di ba, kay negative voltage kay mo dito ra siya sa ground. Correct gyapon siya na analysis, sir? Yeah, correct gyapon. Actually, ang first na kaning akong first nga gi-solve, kung ako i-draw ang graph ana man. So half-wave yung channel rectifier. Ang second is ana. So nga to i-combine ang duha, full wave gyapon. Because essentially, ang full wave rectifier is duha naman ka half wave rectifier nga gikuan in parallel, no? Oo. So correct gyapon to, Nico. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, that's good. Question? Any other question? So let's move to the next na kuan circuit. So kaning kaduha, no, medyo dako gid ang circuit pero na mga parts ani nga dili nato magamit based sa given na question, no. So this is what an actual power supply circuit would look like at the rectification nga stage, no. Center tap nga transformers and full wave rectifier diodes na center tap configuration. No? Ano ba ito? Silicon, so 0.7. So naka-label na daan nga ang VS na to is measured here lang. Okay? Diha. So on the positive half cycle, sa atong given, uh, 15 sine omega t on the positive half cycle, hindi siya moagi. Whereas sa negative half cycle, yeah. Okay. So either way, both sila is moagi gyud. Whether ang D1 ang ni-conduct or si D2, moagi sila sa resistor R. And moagi sa battery, DB, which has a voltage drop of 1.9 volts. And we want
the current to flow to the battery para somehow i-charge siya, we want the current to be 1.2 amperes. So, ang question, pila ang value sa resistor R? So, this could easily be solved just using KVL. Kaya again, either way, right? Either way sa half cycle ng mag-conduct, whether positive or negative half cycle, maagi mag-isa sa R. So, ang output aning waveform is still a full wave rectifier ana gihapon. But that's not the question. The question is bilang R. KVL na ta, no? So, VS minus IR minus VB is equal to 0. VS is 15. 15 minus 1.2 times R minus VB, which is 1.9, is equal to 0. So R is equal to 10 point. Wala. Dapat ko isa wala na input. Sorry. Minus 0.7. No, treat man din nato ang diode here as not ideal but a silicon diode. So VS minus 0.7 minus IR minus 1.9 is equal to 0. Minus 1.2 times resistor R 1.9 equal to 0. So 15 minus 0.7 minus 1.9 by 1.2, so 10.32. Ay, di man 1.9. 9 volts mo dahil given. 9 volts dahil na siya. Pinarapod pa. .417. 4.417. Okay, final answer. Is this clear? Any questions? So, based sa chat, si Nico at si Marco, nakuha nila. How about the others? Na may different answer? Imra, okay, good. Thank you, David, Kia. So, if there are no more questions, or if nakuha lagi apon sa tanan, so we'll move to our next topic. I mean, we'll continue the same magyapon ta nga chapter, diode applications. But this time, we'll deal with clippers and clampers. So, what are diode clippers and clampers? A diode clipper, the simplest diode clipper could be implemented with this configuration. No? So, kuan di ay, no? Ang atong original nga ginagamit na example, dili lang dahil siya kay rectifier nga circuit, but clipper po di ay. Okay? Ano this one. No? So, that's a clipper circuit. All half-wave rectifiers are clippers,
in this case, but not all clippers are half-wave rectifiers. So daghang ways for us to implement clipper circuits, and one of those is a half-wave rectifier. So based sa definition, diode is in series. The diode in a series clipper clips any voltage that does not forward bias it. So if mo niya atong given nga signal, no, ang atong output, if i-input nato sa circuit below, would be this one. No? So iyang gi-clip away ang negative half cycle and ihana na lang nabilin. So na-clip to away. No? So na-clip ni siya. So a half-wave rectifier is an example of a clipper circuit. Well, there are more clipper circuits ato i-discuss later. So another term for the clipper, maybe kadungog mo ani nga term sa pag-use for a clipper circuit, it's diode limiter, no? Diode limiter. That's another term for a clipper. So we have, in this case, two other types of signal, the square wave signal and the triangular wave. If ipaagi nato sila sa kaninga circuit, mo ning output. Ano sila? Okay? So, na-clip away ang negative half cycle. So, you also have the bias clipper. If we add a DC source in series with the diode, bias clipper siya. No? So, dili siya exactly the same ang output. Same sa half-wave rectifier, but I think mas better siguro if ato ning i-analyze, no? Yeah. So, this one. If mo na itong given, if this signal is our given signal, input na to here, yeah, what could be the possible output? No? VO. So, ato lang yung pandi class, atong friend is ang KVL na gid gihapon. No? So, ato i-solve, KVL equation, VI, sa ba ni? Plus, minus, plus 5, minus 0.7, minus VO is equal to 0. Therefore, VO is equal to, at least ang peak is, pilang VO, 20, VI, 20. So, 20, 20, plus 5, minus 0.7 is 24.3. So, VO is 24.3. So, sa itsura ni sa atong kuan, output signal. So, sa configuration pa lang daan, sa positive half cycle ni, so sa negative half cycle, ang atong diode is, well, masolve na to later. Later na lang ang negative half cycle. Karoon na lang. Later na lang ang graph, I mean. So, sa negative half cycle, ang atong circuit, would be like this. No? So, unsa ang ma-read ni VO man day, no? So, VO di man day with respect sa diode. So, ang ma-read ni VO is 0. Okay. So, for the negative half cycle, VO is equal to 0. So, sa graph na to, ana.
So, ang peak is 24.3. 0 is 4.3. I think nga na ang output niya ani. Ma-solve man gyapon no? Dali naman na i-solve. Kung 0 si sine wave, if 0 na siya, VO is equal to 4.3 man, no? So 4.3 volts. So mo na ang itsura, no? Positive half cycle, and mag-stop na siya conduct below 4.3. Okay, kung below 4.3, ma-reverse bias naman si diode. Diba? So, yeah. Dapat napanilayan dire, oh. So, here's a summary of clipper circuits. Okay? Parallel mo nino, series ta una. Kani, mo nitong atong normal, no? Normal na rectifier na configuration. If balihon na to si diode, aning output. Okay? Si positive half cycle ang na-clip away, sa negative half cycle ang mo-pass through. If tungaga na to og voltage source, depende sa depende sa polarity ni voltage source. So, daghan kay tag possibilities, no? Kung dungaga na to voltage source, pwede nga ang diode is facing towards the load or facing towards the source. Or pwede po ang DC voltage source is minus plus, or pwede po plus minus. No? So whichever is which, dali naman na masubay, no, ang output. Using KVL lagi ta, no? KVL lagi ta. Let's say for example this one, no? Let's take this one into consideration. So how do we solve for VO? VI minus V, this one, minus 0.7 minus VO to 0, or VO is equal to VI. Sa kaninga kuan kay wala niya gi-consider nga 0.7, no? Gi-consider niya nga ideal. Sige, ano lang po itong button para mas ma-simplify ang analysis. Let's consider all diodes to be ideal. So, ilahang forward voltage drop is 0. So, if you solve for VO, and the diode is conducting, so, ma-replace na siya short, no? Ideal diode man. So, short lang niya diretsyo. Okay. So, atong output is VI plus minus. So, minus V minus VO equal to 0. So, VO is equal to VI minus V. Dala. What if kaning isa? Kana.
Solve for VO. VO is equal to VI minus plus. So plus V minus VO is equal to 0. So VO is equal to VI plus V. But remember, our diode conducts in the negative half cycle. Okay. So wait. Sorry. Sugod ay dapat na dito, no? Kalimot ko. Sugod ay dapat na sa idea nga asa siya mag-conduct. So, mag-conduct lang siya only at the this here, negative half cycle. So, si VI is minus plus. And yan ang direction. So, VI plus VO minus V equal to 0. So, VO is equal to VI negative VI plus V. Diba? Negative VM, maximum yung gigamit na notation is V, or negative VM plus V. So, parala, di ba? So, let's say for example, ang given is 20 volts. So, 40 volts peak to peak. And ang atong battery is 3 volts. So, meaning atong peak sa inverse is ila ba? 20 plus 3. Negative 20 plus 3. So, negative 17. So, ang atong output is 0 for the negative half cycle. For the positive half cycle. For the negative is, iyang peak is negative 17 volts. Ang negative 17 man, negative 20 plus 3. Negative 20 plus 3. So, negative 17. So, the idea here is, even if unsa ang configuration class, no? Even if unsa ang configuration, dili na to necessarily i-memorize good ni tanan, no? Kaning summary table of clipper and clamper circuits. Kung memorize na to ni, magbuang tag sige memorize, no? Digan ba kayo ni sila? Pila ni ka klase ng types of combination? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ka buo. No? So, di memorize on, no? Derive lang. Derive man gyud ang one. Last one. Let's say, for example, kani. Kasi ang given is 25, 25. Ang atong battery is 2 volts. Ana. So, if convenient lang ang cable, pwede lang nato or available at anytime, ato lang i-pull out ang cable, then ato lang ning kupiyahon diretso. No? So, if dili available ni, kaning summary table, ato, pwede naman ito mag-derive. No? So, first, base sa diode na to, mag-conduct lang siya sa negative half cycle. So, if mo na ang given input signal, sa positive half cycle, 0 na nadaan. No?
Zero na nadaan. So, negative half cycle, mag-conduct siya. But how much? No? So, solve na to. So, kung negative half cycle, ang iyahang negative lang ang appear. So, pila ba niya? VI plus VO plus 2 equal to 0. Or plus V. 0. Therefore, VO is equal to negative VI minus V. So, sa kaning example, how much is negative VI? Negative 25 minus 2 is negative 27. So, we'd expect ang atong output signal is negative 27 volts. Dala, 25 plus 2 and negative. So, negative 27. Questions, guys, before we proceed? Nasabtan na ba ang pag-derive? No? Yes, sir. So, ang mga output waveforms here, these ones, is derive lang yapon sa gikan sa KVL na equations. No? So, KVL lagi ang atong best friend here. Now, what if parallel? No? Kaya medyo mo go against this atong previous na intuition. No? Let's say, for example, here. At ito sa pinaka-simple na parallel clipper circuit. Look at the diode. When will it conduct? Ayaw sa tanawa ang output signal. No? Ayaw sa ni tanawa. Kasi malibog ta. Based sa given, when will it conduct? Sa positive half cycle or sa negative? Positive. Positive gapon, di ba? Kaya ang tanaw na to ang diode direction pa dito. So clearly, mag-conduct siya if ang atong source is pana or on the positive half cycle. Yes, clockwise. But take a look at the output waveform. Opposite lagi. Ano kaha? Tungod sa VO, sir? Yes, tungod sa VO. Because VO is situated or measured with respect na to the diode. Not, ang atong load here na is the diode na, dili na ang resistor. Unlike bitaw dire, unlike this one, normal na ito na gaka-encounter before. Ang load is the resistor. But here, the load is the diode. No? So, during conduction, if this is an ideal diode, during conduction, how much is VD? Ideal diode, na dili silicon. Unsay shorthand sa diode na conduct? Open circuit or short circuit? Short. Short, diba? Short, yes, correct. So, short na siya kung mag-conduct. No? Meaning sa positive half cycle. Okay? So, if measure tag voltmeter here, and naka-short na siya, it's as if we're measuring ang voltage sa isa ka wire, no? Nga short. So, if ingan ang situation, ang mutatak sa itong voltmeter is 0. No? 0. That's why, in the positive half cycle, 0 ang na-measure ng voltage. Okay? If this is a silicon diode, no, more realistic na approach, during conduction, VD is or will always be equal to 0.7. No? So, ang graph na to, if we'd be using a silicon diode, kaya lang yan eh. Yan ang graph, oh. Yan na.
This is 0.7. Nakuha ninyo, guys? This time manggod, ang atong VO is across the diode, no? Dili na across the resistor, so across the diode na. Now, during non-conduction, or during the negative half cycle, here, so atong direction sa atong current source is pa dito, open circuit si diode, no? So, ang equivalent circuit is open, no? So, if mabutang tag voltmeter dire for VO, ang ma-measure ni VO is ang Negative. negative na source. No? So, wala may current. So, wala current mag-flow kay resistor. Meaning, VO is equal to the source sa negative half cycle. That's why ang mag-conduct is ang negative half cycle. This one. Dire, kani opposite. So, during the positive half cycle, itong given na, so during the positive half cycle, ang equivalent circuit is mahimong open, no? Ang ato equivalent circuit is igana, no? So, VO will measure only the voltage source. That's why, only ang graph on the positive half cycle. On the negative half cycle, the diode will conduct. But short circuit siyang equivalent. So, ang measure sa VO, 0. That's why nga ni ang output waveform. Questions so far? Clarifications? Usually, ang kakalibugan mo lang ni kay sa unang nanda na to, basta positive half cycle, mag-conduct lang ang diode kung forward bias, no? Now, don't get me wrong ha. During the negative half cycle, kami na itong given, no? During the negative half cycle, si diode na to, nag-conduct, no? Bali man yun, no? Yeah, bali. So, during the negative half cycle, si diode na to nag-conduct. No? So, si diode is on. During the positive half cycle, si diode is off. Basta off gani ang diode, ang yagi nang may measure ana, atong subayon ha, 0 man eh. Wala may current kay resistor. Meaning, ang iya lang ma-measure nga voltage ni VO is ang voltage ni voltage source. Whereas if diode is conducting, yung ma-measure nga voltage is ang voltage sa short nga wire, which is equal to 0. So, ato na i-combine, during the positive half cycle, mag-conduct siya. During the negative half cycle,
0. That's why ingani ang itsura sa graph. No? Counterintuitive lugar, sir. Yeah, Kung counterintuitive siya. off ang switch kay na siya value, pero kung on kay wala. Ba? No? Oh, yan na gid ang may tabo sa kaning configuration. Kung off ang switch, ang iyang value is ang value sa source. No? Actually, kung on ang switch, ang ato mong gawin dire is ideal. No? Kung on ang switch ani, and we use the silicon diode na model, ang atong measure is 0.7. That's why ang itsura sa output waveform if silicon diode is ana. Medyo opposite lang siya gamay sa atong naandan na pagkaibalaan, pero kung subayon na to sa Kirchhoff's voltage law, yan ang mukuan, yan ang magawas. Now, here, try to look at the graphs, no? Ang parallel clippers for me, ang isa sa atong matawag yun nga or ma-observe na to clearly ang pag-clip away sa signal. Tanawa no? Ang diode is naka-parallel sa source and ay naka-series sa iyang DC na battery or DC voltage source. Ang ato input signal is nawala ni nga portion. If ingani ang configuration, kani. This one, kanita na nawala. Kanata na nawala. Okay? And nag-start siya og conduct or nag-stop siya og conduct, I mean, sa V nga value. That one. Or the value sa DC source. Kung silicon diode, that would be later lang ato i-derive, no? Try na to derive later. The same with this one. So, ang nawala ani is kanang nga part sa signal. Muna siya na-clip away. And kung iyan ang configuration, yan itsura sa output signal. Usually, mo yung pinaka-useful na clipper circuit, ang last one, no? This one. So, we'll just try to derive one, no? Out of these four circuits, we just try to derive one para makagain ta og intuition, no? Yet, if ma-derive na to isa, dahil naman tayo derive ang uban, no? So, we'll try to choose this one, no? Kani daw. So, positive half cycle, dili atong current. So, the diode is on. Then, kaya makuha na ito nga value sa VO. The diode is on. If the diode is on in the positive half cycle, VO is equal to the battery. Right?
or at least VO is negative battery, no? Kung atong i-kuha ni siya, KVL, VO plus V equal to 0, or VO equal to negative V. So, muna ang output voltage in the positive half cycle, negative V. So, rightly so. Oh, negative V. Wala. So, supposed to be it's ing ana. So, i-clip to away, i-replace of kana nga value. How about the negative half cycle? The negative half cycle. Dili mo agi. And diode is open. No? So, ato sa i-measure, pilay value ni VD before ta mag-solve kay VO. So, VS or VI minus V plus VD equal to 0. So, VD is equal to negative VI plus V. So, that's the value of VD. Meaning, if we'll solve for VO, VO minus VD plus V. But VD is negative VI. Wait. Sub VO kani minus VD plus V. 0. But VD is negative VI plus V plus V equal to 0. So VO plus VI minus V plus V to 0. So VO is negative VI during the negative half cycle. VO is negative VI. Dala. Negative VI. During the positive half cycle, negative V. Dala. During the negative half cycle, negative VI. Dala. So all of these graphs were derived from from Kirchhoff's voltage law. Hindi na ito na-derive ang uban. This example will suffice. But how about the last one? Kaning akong giingon ganyan nga most example na kuan, most useful na clipper. So we'll end with this one sa clippers. Let's say this is D1 and this is D2. During the positive half cycle, guys, kinsa ang mag-conduct? Si D1, si D2. During the positive half cycle, D1 or D2 ang mag-conduct? D1, sir. D1. Okay. So D2 is open. No? So if D2 is open in the positive half cycle, pwede na natin siya i-ignore. Okay? Open man eh. No? So ato i-redraw ang equivalent circuit. It will be this one.
short na niya siya. No? So, VO, clearly, dili na ta magkuan dire, dili na mag KBL dire nga side. But dili ta nga side. VO is equal to VO minus V. So VO is equal to B. No? During the positive half cycle. Dara. Dara. During the negative half cycle, si D2 na sadang mag-conduct, no? So VO then, dili gyapon ta mag-measure, KBL na to. VO plus V is equal to 0, or VO is negative V during the negative half cycle. So ang atong output, positive half cycle, is positive V. Sa negative half cycle, negative V. As illustrated by this graph. Positive V, negative V. Now, this circuit is very useful for creating square wave generators. Square wave generators. Ano lang tayo i-tweak gamay para kani is mahimong pure square wave. Dumagan lang na siya gamay nga filter, mas square wave na siya. So, the parallel clipper circuit is the first step towards creating a square wave out of a sine wave. So, muna siya ang summary sa most common types of clipper circuits. Series and parallel. Series and parallel. Okay? Any questions so far sa clippers? So, if we are given an arbitrary circuit for arbitrary clipper circuit, all we need to do lang yun, no, first step, is to determine which diode will turn on at which half cycle, no? Kung duha ka mong diode. So, kung isa lang diode, ato i-determine kung asa nga half cycle siya mag-turn on. Okay. Next is perform KVL ang diode. So, the same nagyapon before. The same nagyapon ang process before. Ito pag nag-solve ta og analytical na mga values for voltages and currents of diode circuits. But this time, medyo minimal na ang solving, no? Ang pag-determine na lang sa state sa diode and determining at what, if isa lang ang diode exists sa circuit, determining at what half cycle siya mag-conduct, at positive ba or negative. After ma-determine, perform KVL. Ano lang diode. No? It's as easy as that.
Questions? Gina-absorb pa? Libog pa, libog? Sir, Yeah. maggamit ta og ideal diode sa future, sir, or silicon na gyapon da? Kuan, the same as sa atong mga exercises bitaw, i-kuan siya, i-state. I-state if ideal or not. Pero kani bitang mga summary sa clipper circuits, mga ideal ilang ipanggamit ani, no? Medyo if naanad ta gamit og silicon diode, just like sa atong mga analysis, medyo libog lang ni gamay, no? Just like this one, oh. Supposed to be if silicon ang gigamit nato ani, dili magsugod iyang kuan, no? Diya, yung zero. Pero to answer your question, Gian, state, no? State siya kung silicon bar or ideal. Okay. Thank you, sir. Pero common noon, no? Common noon, basta wave shaping ng mga applications, especially if AC ang given, common nga ideal ang panggamiton para ma-simplify ang pag-analyze. Gamay ra mo ang kuan, gamay ra ang difference sa silicon ug sa kuan, ideal. Iyan nilang, no? Just like this one, iyan na lang ang difference nila. Pero again, walay kaso because i-state daan, no? If ideal ba or silicon. Okay? So if there are no more questions, sige, next set of applications. The last one siguro for this afternoon. Another application of diodes, this time with the help of a capacitor, no, is clumpers. Another term for the clumper is DC. I don't know anong kaninga term ilang gigamit. I don't know po anong clumper ilang gigamit na term because when you say clamp, marami tao siya kanang pang clip, di ba? Kanang clamp sa mga paper. So another term for clumper is DC restorer. DC restorer. A diode and capacitor can be combined to clamp an AC signal to a specified DC level. I-clamp niya or i-stay put niya ang isa ka signal sa specific level, no? Or another term ani is add a constant level. Constant DC level to AC signal. Practically, ang mabuhat lang gid ani, no, in essence sa clumper circuit is if ingani atong given either, so when you say DC, malagidungagan nato og constant na level, okay? So it's either gipasaka nato ang atong kuan, gipasaka or gipanaog, no? So ang gipasaka siya, instead nga dili ang 0, dili na nga level iyang 0. Actually dili na 0. Some value na magyapon ang 0, of course. Pero iyang origin is dili na magsugod at some value V. Kaya na magsugod. Yan na. Or, pwede gyapon panaog, no? Instead nga dili yang 0, origin, na dili yang origin. So, may tabo is, diha mag-start ang sine wave nato. So far, based sa concept, wala pa'y circuit. Masabtan na ba ang purpose sa clumper? Malag-i-shift lang niya, pasaka or panaog ang signal. Understand lang ba ni nga explanation? Yes, sir. Okay. More example pa daw, sir.
Sige, good. More example later no sa mga circuits. So if ang atong given is kuan um, square wave, no? Ingana. Again, two possibilities lang atong output. It could either be ana or ana, no? So in concept mas dali masabtan ang kuan ang dali ma-visualize ang clamper kaysa sa clipper mas kung tanaw na to ang kuan ang circuit niya, no? Just like this one, oh. So what happened here nganong kuan man siya ang ani, no? Dili da abe sakto wala pa di man gid siguro ni wrong ang kuan, no? So dapat ing ani ang kuan mo dapat iyang gi-shade, oh. Kani unta nga part iyang gi-shade kana nag-start na siya at this point. Sige, let's try to look into some circuits, no? So siguro na like few here in this example. Like this one. Mas dali siguro siya ma-illustrate kung magamit this time o square wave kaysa sine wave, no? So muna ang given, of course. Muna ang given, then adire ang iyang origin. No? So without analyzing the circuit lang nara siya, oh. No? Nara. Nara siya. Okay. I-shift siya panaog. Diba? Imagine ninyo, don't mind the shade lang sa kay basig mas maka-confuse na siya. So, ang atong given nga circuit, or given nga signal, shift lang downward. Yan na ang output. Okay. So, how did we come up with that one? So, what would happen is, kung mag-derive one purpose of the capacitor, okay, ang assumption here is or at least assumption sa atong mga sa atong mga waveform is steady state ng atong no? Steady state. If wala pa ni na-encounter nga term, sige lang, ma-encounter nyo ni Puhon. Malan siya ingani, no? When we speak of capacitors, manggod og inductor circuits, natay duha ka states like transient and steady state, no? Ay transient ka part of steady state na part. Ang transient is what would happen to the circuit immediately after pag turn on sa switch. So lahi ang behavior sa capacitors and inductors just right after ma-turn on ang switch and ang time eventually, no, Puhon. So let's just say this one, no? This is the behavior of a capacitor circuit, let's say for example. So muna yung transient nga response, muna yung steady state nga response, no? So sa steady state, na siya ay constant nga voltage. Just for the simplicity of it, yan na ang behavior sa capacitor, no? Of course, dili gid yan ka simple pero para lang ma-illustrate anong point karon sa clamper circuit.
So assumption is ang atong capacitor na nasa steady state, meaning humana na siya og humana siya sa transient nga behavior. So tingnan nato taas. Let's say for example dili bitaw kani nga graph is taod-taod na ni nga time. Dili ni siya katong time na pag turn on gid sa circuit, no. Eventually na ni, no. Puhon-puhon na. Kay lahi ang itsura sa atong circuit or sa signal the moment pag turn on sa circuit nga naay capacitor, no. So medyo complex na siya gamay nga analysis dito pa na siya sa last part sa circuits 1 ninyo or sa first part siguro sa circuits 2 next sem. So dili lang sa tamo go diha kay complex naman na siya. Di man pud need for this so this time. No? Ang ating assumption here is si capacitor taas na ang time, no? Naanay span of time since pag turn on sa circuit, no? So that's one assumption. Another assumption is na naka-charge na siya, no? Fully charged na si capacitor. No? So how much iyang charge depende sa voltage level sa kuan. Fully charged DC is equal to or voltage sa capacitor. I hope I'm not wrong, no? Sige lang mo mag-manifest mani later if indeed sayop ko sa kaning assumption. VC is equal to VI or the input nga input voltage, no? Let's say for example this one. Si capacitor ang iyang voltage value is the same sa voltage level ni VI, no? For let's say for example si VI is 10 volts ni kani negative 10. The capacitor is able to charge because VI is or has a 10 volts nga peak value. The capacitor is capable of charging up to that value pod, no? 10 volts. So muna tong assumption here that the capacitor is fully charged. And how much is its charge equal to the source, no? So when the diode is conducting, sige muna ta, no? Muna ta sa atong assumption sa kan. Let's try to derive na, no? Our output. So when the diode is conducting or before pa siya nag-conduct at kabalutang nag-conduct siya at the positive half cycle, no? This one. So at the positive half cycle, si diode is on. No? On si diode, meaning si capacitor kay ma-charge, no? Kaya na may complete nga loop. Ang charge 10 volts. So how much is VO? VO is equal to derive na to, no? VO is equal to 0. Yeah, VO is equal to 0. So in the positive half cycle, VO is equal to 0. Okay, short man si diode. Okay. So how about for the negative half cycle? For the negative half cycle, si diode this time is open circuit. No? So open siya, meaning ang atong circuit, ang equivalent circuit looks like this. This is VS, this is VC. Na dili iyang positive polarity. So in the negative half cycle, nga na ang polarity sa source, palong dito, this is VO. Kung ato i-derive si VO, VO is equal to negative VS
minus VC. And tungod kay si VC and VS is the same og value, VO is negative 2 VS. VO is negative 2 VS. Dala. Negative 2 times the value of the input voltage V. Dala. So during the positive half cycle, 0. During the negative half cycle, VC. 2 VC. So nga ito i-combine, indeed, mo gyud ni ang iyahang output signal. Okay? See, another one siguro, no? If medyo confusing na siya. How about this one? So again, assuming that the capacitor is fully charged, in the positive half cycle, the diode is off. Okay? So, ang atong kuan would look like this. Open, no? Open. So, VO minus VC. Ay. Plus VC minus VS. So, to 0. Or VO is VS minus VC. Zero. Di lagi. 2V lagi. Sir, dili negative ang VO. Kuan man, be. Wait. Dili man ko oh, balion ta Positive computation ko. cycle man ka, sir. So, Positive. negative Sige ni daw. gawas. Sige daw. Kung positive cycle, VS minus VC minus VO. 0. Mahulog mong gyapon. Di same gyapon, no? Dili man ta ko nagtuyok ato, pero di same gyapon mo gawas. VO is VS minus VC. Pero dili nimo kong expectation kay 0 lugar. VS, same labas like value. Which is not so. No? Sige wrong sa akong assumption. No? Okay, balik lang ko ana later. Unasan ako ning negative half cycle. Noon, mas klaro noon sa negative half cycle. That VO is equal to 0. Kaya short man si diode. Dala, 0. Kita sa graph. VO is 0. Maybe ang kuan here, key thing here is sundon ni capacitor ang polarity pod ni kuan ni source. No? Walang nang reason for our analysis to make sense. So nabot na di ang positive, na di ang negative ug positive.
para kung mo kuan ta, equation ta, Vs plus Vc minus Vo equal to 0. Therefore, Vo is Vs plus Vc. And since Vs is equal to Vc, kaya si capacitor kaya na fully charged, Vo is equal to 2 Vs. Diba? 2 Vs. So, the same gyapon ang itsura sa original. Nag-shift lang siya pasaka. Na naman yung 0 na to. So, nag-shift siya pasaka. Muna yung atong original na kuan. So, sometimes ang shading sa kaning slide is makamislead. No? So, wala na lang nag-shade. Gidityon lang nila o drone. Mas maklaro pa. So, meaning ang original signal is gi-shift upward. No? Yan naging siguro, no? Especially here. Kung kano saan nag-fully charge ang capacitor, sundo niya ang polarity sa source. No? So, kaning upat, medyo pareha lang magandang upat, no? Kaning last 4. Again, we'll only take one of these. Let's choose this one. So, sa output pa lang daan, we know na origin. Dili na siya nagsugod. And nara ang atong original signal. So, meaning ni-shift siya pa sa aka. So, when siya mag-conduct? During negative half cycle. No? So, in the negative half cycle, okay, pasaka natin diode. No? Kung natas negative half cycle, kaya masayon man. During the negative half cycle is si diode on. So, if on si diode, ang ma-measure ni VO is si battery V1. No? So, di na mag-matter si source o si capacitor. Because when the diode is on, ang ma-measure lang ni VO is si battery V1. So, during the negative half cycle, VO is V1. Dara. No? Mamaning mga negative half cycle. Oh. Kana. And that is equal to V1. Sir, I have a question, sir. Yeah, If I may. saman. Is it safe to think nga kaning sa circuit si VO kay murag somewhat voltmeter maginana? Oh, I'd like to think that also, ba? Muna itong naka-mention ko na before. Oh, pwede na to i-think as ingana man. Na voltmeter siya. Si VO. Okay. Sakto na Thank you, siya. sir. So, balik ta sa dire. Positive half cycle. Sa positive half cycle, si diode kay non-conducting. So, dili nag-exist nga branch in the positive half cycle. Ang ato lang circuit is nakaparallel lang man kay VOCR. So, malala siya wala. Ato lang source. Okay.
and ang capacitor. VO. VS. Ano, siguro gihapon, no? Kaya mo man ang polarity ni capacitor, ani source. So, VO is equal to VS plus VC. And since both of them have the same value, VO is 2 VS. Dala. Okay? Plus something, maning. 2V plus 2V from here. So this is, dili naman ni 2V. Ayan. 2V. Sakto 2V na ligid ay gapon. 2VS. Okay? So it's already 4:30. But before I end, no, ako'y somehow trick nga i-impart sa inyo. So ato sa i-erase na na. Yeah. Sige lang, nakampod niyo sa recorded na video. Na-learn na po namin ni while study po ni on our own before. Tanawan niyo guys, oh. Tanaw ang direction sa diode. Kung panao gani ang direction sa diode, natay idea nga atong input signal is i-shift na niya panaog. This one, oh. Nanaog siya. Diba? Kani, oh. Nanaog yapon siya. Gikan dire. Nanadiri karon iyahang origin. Ba? Kani pod, oh. Gikan dire. Naog siya. Kung pasaka po ang direction sa diode, shift po siya pasaka. Shift siya pasaka. Gikan dire na karon. From here, it's now here. Last but not the least. Gikan dire, nano dire. Ba? Shortcut ba? Now, what about the the DC sources? So kung walay DC source, just like this ones, as is lang. As is. Ninaog siya tanan, panaog. The same with this one, igisaka siya tanan. How about if may source? If positive ang source, muna siya ang value sa upper limit. Diba? If negative ang battery, notice, oh, negative, di ba? So, diha mag-start. Munang mga limit, kibali. Oh. So, negative man eh. So, negative po nga V. Oh, no need to derive, no need to memorize. Kuha ninyo?
Oo, Masayon sir. to. Masayon to siya. Basin mo gawas ni sa board exam, at least na may nadumduman, no? Mas paspas mo na yung memorize mo na yung ani kaysa mag-derive, di ba? About sa board exam, di ba? Pwede magdala og book or table of Tinamban lugar formulas. style, sir. Oh, maragana, tinamba. Dili ko na ingana good, pero nag-work man siya. Mo man ang kuan. Shorthand, di pattern. bali. Oh, pattern. Pattern. Sakto. So I hope that would be useful for you. If not now, maybe then. No? Basta kay kabalota, yun sa siya pag actual, no? Og derive. And our only best friend here is KVL lang yun, no? Wala man siguro mo yung nakita nga lain ako nga gigamit nga analysis except KVL. Even sa Clippers, di ba? So, okay, that ends our discussion for this afternoon. Any more questions, guys? Siguro, kuan lang siguro, no? More review or practice sa pag-analyze ani nga mga circuits. Pero, really honestly, assign na gid na siya. Waves na magud or waveform na magud atong diskutan ani. Any more questions?